Okay. Let's. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddham, Namo Ayariharam, Namo Vazayaram, Namo Loye Savam Sahuram. Eso Panchanamukarom Sarvapava Panasano Mangalarancha Sovesim Paramang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariharam Namo Vazayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukarom Tavapava Panachanu Mangalarancha Sovesim Padamang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariharam Namo Vazayaram Namo Loye Savam Sahuram Eso Panchanamukarom Savapava Panasanu Mangalarancha Sovesim Paramang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand. Wonderful. Thank you. With that, we begin our satsang. We are all ready to, with the highest appreciation of all that is meaningful in this universe, and that is these 5 levels of enlightened human beings all across the universe, at all locations in the universe. We are ready to begin the satsang. Então, para lembrar tudo que Shuddha falou, Shuddha, I think you spoke so beautiful that in essence, that you, esses seres humanos Falando em inglês. esses seres humanos tão preciosos, estamos prontos para começar esse satsang. Foi a essência do que ele falou. Yeah, so this with what our dear Michele offered, it's an offering. You see, O que Michel ofereceu no Trimantra é uma oferta. It goes to these 5 levels of enlightened human beings anywhere in this universe, not only in this world of ours, but in all
locations, you see. Esses 5 níveis atingem esses seres iluminados em todo o universo, em qualquer local. Yeah. Essa energia se manifesta. And for every luminado, for everyone, including you and me, you and I, there is a celestial being who protects us, you see. Para cada iluminado existe ser celestial que protege cada de nós. That is the guarantee of our dearest Gnani Purush Dadashri, see. Essa é a garantia do nosso querido Dadashri, Gnani Purush Dadashri. Yeah, so in any endeavor, in any task, in any process that we move forward in this world, with, anything that you and I feel like we have to do, you see, if we recite this three mantra, then the way is clear, the path is cleared, you see. Então, em qualquer processo que estamos envolvidos, que temos que fazer, quando recitamos este trimantra, os véus são totalmente abertos, totalmente limpos. Because the Mahatmas now have no other agenda except to settle their files with equanimity, you see. There is no other work left, you see, for us, you see. Porque os Mahatmas não têm nenhuma outra agenda a esclarecer seus arquivos com equanimidade. This is why when you get up in the morning, if you happen to have some work to go to, or even if you do not have any work because you are now retired or on vacation, whatever may it be, the world will demand that you settle those files, those accounts, you see. The world, you have to go finish whatever comes in front of you, you see. Então, o Shuddha diz que pela manhã, quando despertamos, né, que se você vai ao trabalho, se você está aposentado, se você não importa o que você tem que fazer, o mundo demanda que para que nós trabalhamos nesses arquivos, né, resolvendo os arquivos e cada arquivo com equanimidade. Yes. So you understand, Marco, dear? Good to see you, Marco. Marco Caribé, muito bom lhe ver. Você entendeu, Marco? Yes, he says yes. So that's wonderful, we accept it, you see. There is no fight for any one of us left when it comes to settling a file with equanimity. We say, okay, even if whether you like it, whether you like to do it or whether you don't not like to do it, both have to be settled. Both have to be settled. Ou você gosta ou não, é como se você deve resolver com equanimidade, gostando ou não, limpando esses arquivos com equanimidade.
You know, I came across something very interesting. Today we are going to be, of course, we're reading the session on Vyavasthit, but before we do that, I came across something very interesting. Shuddha diz que hoje vamos continuar com o nosso satsang, o Vyavasthit, mas ele quer dividir algo interessante que ele teve contato hoje. So I thought that, it's so beautiful and it's so subtle. It's one paragraph that I felt like sharing with you. So I will, with your permission, share it with you. It is Dada's satsang only, Ele vai dividir isso com a gente, então, com a sua permissão. And this is a satsang of June 1970. A satsang de junho de June 1970, 29th of June 1970. 29 de junho 1970. And Dadashri, our dearest Dada, was again in Mumbai then. Nosso querido Dada estava em Mumbai. And he is saying something very interesting. He says, Ele disse algo interessante. He says, if your Gnan, whatever your Gnan or whatever your knowledge is taken away from you, then what is left for you with you? In other words, we are not now, wait a minute, before we talk about this Gnan is small g Gnan, ok? Small g Gnan. Ele está falando, a gente, antes dele entrar no que ele vai dizer, ele está dizendo que é o Gnan com G minúsculo. Knowledge in general, you see? In other words, conhecimento. It's in knowledge in general. For instance, we are sitting here, we are aware of what is happening. In general knowledge, we are in satsang, we know we are in satsang. But, for even a person who is not awakened, not in Gnan Vidhi, he also has knowledge, does he not? He has Gnan, right? Se a pessoa, mesmo que não recebeu o Gnan Vidhi, ele tem conhecimento, tem Gnan, não? So Dada is talking about the small g Gnan, and I've written it down in the chat. The small g Gnan is, from morning till evening, you talk, anybody says, I know what I'm doing, I'm going here, I have to do this, I have to do that, or whatever his knowledge is. Every human being has knowledge, you see? Então o Shuddha disse assim, Gnan com small g, todos sabem, tem esse conhecimento, né? De manhã até à noite, ele sabe o que fazer, ele sabe o trabalho, sabe para isso, para aquilo. Então ele está falando de uma maneira geral. So say you have a little shop, and you are sitting in the shop, and imagine Dada comes to you and says, você tem uma loja e o Dada vem a você. Imagina o Dada vindo a você. And Dada says, you have knowledge right now that you're going to finish your work in this shop of selling and buying, etc., dealing with the customers, and at the end of the day you're going to go home, are you not? You're going to go home. Do you have this knowledge? Do you not? You have this knowledge, right? Ele diz para a pessoa, você tem esse conhecimento, que durante o dia você vai trabalhar o seu trabalho na vendas, a sua loja, e no final do dia você retorna à sua casa. You see, and Dadashri is just, thank you, Josie. Dadashri is saying, what if that knowledge
this knowledge is taken away from you, somehow that knowledge is taken away from you, what is left? O que é deixado ser esse conhecimento tirado de você? O que restou para você? And so that's how he begins. So Dadashri says, then what if the knowledge, what if your knowledge, and I'll write this down, your knowledge or Gnan, okay, is taken away from you. Imagine se este Gnan foi tirado de você. Going home, and the knowledge that this is my shop, you see, my shop, you see. Que é minha loja, esse conhecimento. And so what will be left? O que iria ser deixado para você? Ele fala com o Senhor. What, the answer is only the box. You see, only the box. Or somente a resposta é somente a caixa. You see, you get a box. Now, supposing you get a box in the mail, what is the importance of the box? Not the box, but what's inside the box, right? Ele diz somente a caixa. Ele diz não importa o que esteja o conteúdo da caixa, mas somente a caixa. So that's what you get, just the box, no content. Say you get a package in the mail, then você recebe. Yeah, your value, you consider it valuable because there is something inside it. Quando você recebe uma caixa no correio, você considera de valor porque tem algo dentro. Right? I mean, after, you take out the thing that you want, whatever you have ordered, whatever, and then you throw away the box, you see? E depois, por exemplo, o que você ordenou estava na caixa, você pegou, e a caixa você joga no lixo. So, let's consider this. I mean, this Dadashri now says, when the box only remains, the value is of that Gnan. That Gnan itself is the absolute Lord within, you see. That Gnan is the Lord, you see. Ele diz que esse Gnan é o Senhor dentro de você. Yeah. The Gnan is the Lord, the Paramatma, you see, the Paramatma, you see. Paramatma, é o Senhor. Yeah, right. Yeah, whether he has entered the Gnan-vidhi or not entered the Gnan-vidhi, this human being is walking around with his Gnan. Once his Gnan is taken away, he is nothing but a box, you see. It's just a body, Então, se a pessoa recebeu o Gnan-vidhi ou não, se ele perde esse Gnan, ele simplesmente é como uma caixa. You and I are aware of human beings who lose their Gnan. I'm not talking about this Gnan that you and I, the Gnan of awakening, but who lose their Gnan even while they're moving about, and we call these people demented or they have got Alzheimer's disease, you see. Do we not say that? Oh, he's, he doesn't even know where he's sitting, he doesn't know himself, he doesn't know his mother or his own sons or daughters, you see. Ele está falando das pessoas que não receberam o Gnan-vidhi. Por exemplo, você vê pessoas que perderam esse Gnan e eles, como as pessoas que têm essa doença de Alzheimer, eles não têm nada, eles não reconhecem a esposa, não reconhecem as filhas, os parentes. That human being is just a box, how from outside esse ser humano é como uma caixa vazia. Yeah, he's got a head, he's got hands, he's got eyes, everything. He's walking around, and he eats and he sleeps, but what is the value? The value is of his Gnan. Ele está comparando essa situação dessa pessoa que está totalmente, não tem existência, com
This is how Dada, o valor de você ter o Gnan. look how Dada is approaching the Paramatma, the absolute Lord within every human being. Então, olha como o Dada está apreciando o ser absoluto em cada ser humano. And let me write something more. And he says it is because of this Gnan, it is because of this Gnan that this world is running. E é por causa desse Gnan que este mundo está funcionando. You see? However, this Paramatma, this Gnan within every human being, this whom we call the Lord, he has not created this world. He has not created this world, you see. E este Gnan, este ser, em cada ser humano, não criou esse mundo. Yeah, this Gnan is natural within every human being, you know. Esse Gnan é natural em cada ser humano. So when you look at a human being, you know, when you look at anyone, Dadashri says now, he goes on to say, Quando if você olha you, para uma pessoa, if o you Dada understand, diz, if you understand this much, if you understand this much, then you don't need to, you know, the ladies in India, they gather their hair and they tie up the hair into a little bunch, you know, and then sometimes they take it out and bring the hair in the front, you know, and in the back, you know what, you've seen those ladies. Even the Western ladies do that, right? Ele está falando dessas senhoras, dessas mulheres na Índia que elas arrumam o cabelo e colocam o cabelo dessa maneira, de outra maneira. There must be a lady sitting in front of Dada when Dada spoke this, you see. You know, those ladies who used to sit in front of Dada in those days, before those Indian ladies, they would, they would dress up and then they would put lipstick on their, use lipsticks profusely on their lips, you know, and then put a little rouge, you know, little powder makeup, you see, and sit in front of Dada, you see. Ele está falando em satsang na Índia, essas senhoras, elas colocavam com esse cabelo, né? Elas colocavam rouge, colocavam os lábios bastante com batom, né? E sentavam à frente do Dada. Yeah, if you understand that within every human being who is walking around, moving, doing things, it is his Gnan that is the Lord, the Paramatma, that is there, you see. This and the rest is just the box. Então, Shuddha faz esta analogia, né, que da presença desse Gnan que em cada pessoa, em cada ser humano, que está presente em cada um, e o restante é simplesmente essa caixa vazia. Yeah. So then you wouldn't really just, you know, if you understand this much, you would become natural. You would not feel like you have to, dress up, you know, just, you know, yes, you do naturally, but, you know, understand what Dada is, where Dada is going. Understand where Dada is going, you see. Então, o Shuddha diz que se você entende até este ponto
que tudo é natural em você, que você tem esse Gnan. Yeah. E as pessoas ainda têm essa atitude, né, de colocar o que Shuddha acabou de descrever e o Dada escreveu também nas escrituras, né? And Dada says, now I'm going to quote it exactly because this is important. The Lord, E o que o Dada falou, o Shuddha vai estar colocando agora no chat. Dada says, your Gnan, now Dada qualifies it Shuddha Gnan. Shuddha Gnan is I. The rest of wrong views and activity is yours. You see now, See, okay. And the other now goes on to say that the Lord says, the Lord. O Senhor disse, this absolute Lord, Bhagavan, you know, Bhagavan, o ser absoluto, disse, he says, your knowledge which has become pure is I. I am pure knowledge, and everything else is your wrong view. Pointing to Tony or to Michele or to Shuddha and saying that if you really want to know, first Dada points to the Paramatma in every human being, the absolute, the Lord within every human being, right? And then he zeroes into the absolute Lord inside, you see? Então, ele aponta a todas as pessoas que a presença desse Senhor em todos. E aí, depois ele vai nesse ponto exato do ser absoluto em cada pessoa. And you put in the chart that right. The rest, the Lord says that. Yeah, the Lord says. You see, the other. I'm just completing this paragraph. Ele está complementando esse parágrafo. Okay, Shuddha. No. And tonight, maybe after the satsang is over, I will translate this paragraph in exactness because I see a lot of depth in here. We are halfway through the paragraph, and then let me finish this. You see? Okay. Nós estamos na metade desse parágrafo, o Shuddha diz. See, there is, there is a thing called sad, sad or right. Sad means right. Sad guru means Sadguru means right guru, right? Sadguru is sad, S-A-D, S-A-D, significa right. correto. Right, Sadguru é o guru correto. Sad buddhi means right intellect, you see? Sadguru é intellect, correto right. intellect. Right. Sad buddhi. Sad buddhi. Sad buddhi. Sad or sad buddhi, otherwise, sad buddhi. Sad buddhi, intellect. And the opposite of sad means right, of right is wrong. You say wrong. The opposite of wrong buddhi, wrong intellect, wrong. You see? Right and wrong. Right and wrong. You see? Correto e incorreto. So Dadashri says, you want to know who am I in all of this? Then I'm nothing but the pure I, the pure Gnan. So Dadashri goes and talks about the Gnan of every human being, the knowledge of every human being, and then he zeroes into the purest Gnan. You understand? So see how he just draws you inside, he pulls you inside. Ele diz dessa maneira que o Dada está nos trazendo para dentro desse espaço, né, para vermos que nada somos mais do que esse Gnan, em essência.
that that's a very natural state, and that we don't need anything else besides this Gnan. Yeah, absolutely. So, in fact, see this. Não necessitamos nada além desse Gnan. See, if I will write it and our dear Josie will translate. You see now, so there is Gnan and Agnan. You see now, in other words, Agnan means and Agnan, and that means right knowledge, Conhecimento correto, Gnan, and wrong knowledge. You see, conhecimento incorreto, Agnan. but now this is in this is in relative terms. It's not real. You see, this is in the world, right knowledge, wrong knowledge. Isso é no mundo relativo, ele diz. But in the final meaning of right and wrong knowledge, the final meaning of right and wrong knowledge is that which moves you towards ama, to that which moves you towards the self, you see, is right knowledge. And that which moves you towards the world, away from you, yourself, is wrong knowledge, you see. Então, o conhecimento errôneo te move para o mundo terreno e o conhecimento correto vai para o lado do ser. Yeah. All right. So right and wrong knowledge, you see. Now, the other is saying, he moved, he moved, just visualize this beautiful satsang. Here is Dada sitting in Mumbai. There are ladies in front of him and there are gentlemen in front of him, you see. Ele está dizendo para vocês visualizarem esse satsang bonito em Mumbai, mulheres sentadas em frente a ele e há homens também sentados no satsang em frente a ele. Yeah, like the Mumbai's and the ladies in Mumbai are more dressed up, they're, all dressed up and they're all go to the beauty parlors, etc., just like the girls and the ladies in Sao Paulo do, right? Ele está falando que as senhoras, as mulheres no Mumbai, elas estão com vestidos elegantes e todas com maquiagem. Ele diz que é como as senhoras em São Paulo. Whereas the ladies in the village will not, they will not go to the spa, right? Or, just, right, they just, take a shower, not a shower, take a bath and, and that's it. And then, they sit there, they comb their hair and they sit in front of Dada. See the difference, you see? E ele está falando também as mulheres das vilas, né? Elas que sentam na frente do Dada, mas elas simplesmente tomam o banho, penteiam o cabelo e vão para a sessão, né? Para a sessão na frente com Dada. Yeah. The critical thing, the critical part, you see, the critical part is this. If you as a human being, you and I as a human being, whether we are in a big city, and or we are in front of whether, the critical part is to understand that every human being acts and does whatever he does according to his Gnan, small g Gnan, whatever his knowledge is, you see. And that is the Lord inside him, not the box. You see, not the box. The box is the box, The box. Yes, Shuddha diz que a parte crítica é entender que o ser humano, todo ser humano faz, e o que ele faz de acordo com esse pequeno G, o G pequeno, com esse Gnan dentro dele, não o que está dentro dessa caixa, que está totalmente vazia. And then when you think about this sentence of his, which says it is natural, whatever knowledge any human being has in front of you, whether he's, he's angry and, or he's upset or, or he's calm, whatever knowledge he carries, and this is not university knowledge, or this is fundamental awareness, the knowledge, you see, of every human being,
is a natural state of that human being. And that is the Lord God within him, not how he or she looks or appears, you see. Not the packing, you see. E o Shuddha está falando que esse conhecimento que o ser humano carrega tem dentro dele, que é fundamental dele. Não é um entendimento, o conhecimento que ele pega na universidade, ou no colégio, no científico, na formação da carreira, não. É o estado natural desse Gnan que ele tem, natural dentro dele. Da importância desse Gnan. Yeah, okay. And so now Dadashri says, at this level, when this knowledge, the same knowledge that everyone carries, when it becomes pure from right and wrong, the right and wrong, it rises to the pure, Puras, pure, you see, then that is who I am, that is the I in you. That is the purest knowledge is the I. Only the I is the purest knowledge. Everything else is your wrong views. Everything else is your wrong views. Então, ele diz, quando esse conhecimento se torna, a purificação desse conhecimento, desse I que ele fala, desse eu, né, que você, quanto mais se purifica, mais você vai para esse estado de alma pura. Yeah, wrong view, So, ultimately, can you imagine from this little satsang way how Dada is lifting up human beings, and in simple lines he's saying this. In simple lines, he's not using a complex lecture here. He's giving human beings the final practical pearls, you see, of human interaction, you see, with the awareness of the I, you see, the I. Então, nesse satsang, o Dada, em uma linguagem simples, está transmitindo às pessoas a importância desse eu simples, né? Desse Gnan simples interno do Senhor. And then he says, I will continue to give you sadgnan, which means the right knowledge, you see. Now, which is what he has been doing throughout in all his satsangs, you see. Então, ele disse, então eu vou continuar a dar a você o conhecimento correto. E é o que ele tem nos dado através dos satsangs. And here is the beautiful sentence. You see, he says, if you keep your goal, se você mantém a sua meta, for sadgnan, you see, if you keep your goal in all from here onwards for sadgnan, then you will get its fruits, you see, its fruits. Se você mantém seu conhecimento para esse Gnan correto, você vai chegar ao objetivo das suas metas. And you will also get the fruit of the wrong knowledge, you see. So, the thing is, the wrong knowledge too, you see. So if neither the wrong knowledge nor the right knowledge is ours, you see. Nem o conhecimento correto ou incorreto é nosso. It is on the basis of the right knowledge and the wrong knowledge, this machine called Shuddha or Marlene or Josie or Larsio is operating from morning till evening. E essa matéria, essa máquina chamada Shuddha, Marlene, Tony, opera nesse conhecimento correto e conhecimento incorreto. Esta é a base. You see, da mecânica desta máquina. Yeah, right. You see, so there is this Larsio, which is the mechanical
box, okay? Como Laércio, como se fosse essa caixa mecânica. Yeah, it is called Mangaldas, it's the physical complex. Mangladas é o complexo físico. It's a physical, it's a Laercio or Balbinoth or Marco, physical complex. Laércio, Verbênia, Marco. Yeah, get up in the morning, brush your teeth, this, that, simple stuff, you see, all the physical activity. Acorda de manhã, escova os dentes, que faz todas as atividades físicas. Eat, sleep, drink, go to bed, etc. Right? That Come, mechanical part. É o Mangalas, The a parte box. mecânica. The box. box. A caixa. The box. But the content, is the Gnan, my friends. It's the knowledge. And that knowledge is either right or wrong, right or wrong, right or wrong, right or wrong. Ele diz que o conteúdo da caixa é o conhecimento. É correto ou incorreto? Yeah, and that right and wrong knowledge has been also, we have come into this world with that right and wrong knowledge, you see, with that right. Chegamos a este mundo com esse conhecimento correto e incorreto. And that right and wrong knowledge is the reason why we get right and wrong files in front of us, you see. We get where should files? No, file, F-I-L-E-S, files. Através desse conhecimento correto e incorreto, os arquivos surgem em nossas mãos, So we have brought with us our right files and wrong files. Então nós trouxemos essa mochila com arquivos corretos e incorretos. And here comes the sadgnas, and all we have to do now is settle those files with equanimity, you see. Então, all of them, correct and incorrect. Absolutely. Settle with, E que temos que o nosso trabalho agora vamos resolver esses arquivos corretos e incorretos com equanimidade. Yeah, and you got some that are correct and some that are wrong. You see, both you have to settle with equanimity. That is the agna. That is the final instruction. Então, a instrução final é a aplicação das agnas para que você resolva com equanimidade esses arquivos corretos e os incorretos. You see? So what did we all learn on this beautiful paragraph? So I have just ended this. O que aprendemos, então, nesse parágrafo bonito de Shuddha? We learned that the Gnan of a human being, G-N-A-N, the knowledge of the human being is the Paramatma, is the Lord. E o Gnan, o conhecimento do ser humano, é o Deus. You see? And that Lord is sometimes fighting, and sometimes nice. You see, both. E às vezes esse senhor luta e às vezes ele tem carinhoso. Yeah. The greatest grace is the awareness of the I, which was mentioned, the pure Shuddha Gnan, the pure knowledge. I am pure knowledge only. I am pure knowledge only. That's it. E a maior graça do conhecimento que eu sou conhecimento puro somente. Eu sou somente conhecimento puro. Yeah, and this purity is beyond, and we all know, beyond the right and the wrong. You see, this purity. Esse conhecimento é além de correto e incorreto. This purity is absolute, and this purity is the only way in which you begin to see the transient nature of this good
and the bad. You see, the good and the bad knowledge. You see, the good and the bad knowledge. Através dessa pureza absoluta que começa a haver o conhecimento correto e incorreto. Yeah, so we don't hang on to the, oh, this is right, and this is wrong, and you're out. Out means out. When you see this, you see, Então it is. Você não se gruda, não se pega a cada desses lados. Isso está correto, ou isso está incorreto. Yeah, this is ultimately a human being is the net expression of his Gnan only. Whatever his Gnan is what he is. You see, not the Em essência, o ser humano ultimamente, o Gnan que ele tem. O ser humano o Gnan que ele the Gnan that he was born with, correct? Yeah, and not only born with, it just is continued. That knowledge, this knowledge is continuously being modified by evidences. Scientific circumstances, evidences modifies that knowledge. So, Vyavasthit, the circumstances mudam essas evidências. If he encounters the circumstances of a good teacher in school, nice parents, good parents, you see, decent Por exemplo, food. Ele está falando das circunstâncias. Se você tem uma boa professora, você tem bons pais. Shuddha, I have a question because you start talking about the Gnan for people that receive Gnan VD and not Gnan VD, and would you make a certain point where what happens when you receive ones that don't receive Gnan have not received? And eu perguntei ao Shuddha que ele está falando desse Gnan, desse Deus em geral, but eu perguntei a ele sobre, for us Mahatmas, if any comment you make in relation to this Gnan. In this, comentário que ele faça com relação a esse Gnan. In the absence of the Gnan Vidi, na ausência do Gnan Vidi, it is a life after life, vida após vida, life after life process of suffering the consequence of whatever Gnan you have, whatever whatever Gnan you have, you see. If so, and once the Gnan Vidi happens, then you are out of this right Gnan and wrong Gnan. It doesn't matter. Não, ele está falando que o sofrimento para aqueles que não, esse Gnan, que tem Gnan, que não receberam o Gnan de Vidi, a diferença entre este povo e os Mahatma, aqueles que não receberam o Gnan, eles vão sofrer a consequência das circunstâncias que vão causar dor. E para nós, através de nos separarmos, o caminho é diferente para nós. What he's lifted up. He's lifted up from the circumstances of his right Gnan and wrong Gnan. Ele dado nos tirou desse conceito, desse conhecimento de Gnan correto e de Gnan incorreto. You and I know many times that this person that we call file 1, this our neighbor, our best. Esse arquivo 1 que nós chamamos de nosso vizinho. Sometimes he proceeds with wrong knowledge, you see. Às vezes ele segue a porta do conhecimento errôneo. And sometimes he proceeds with right knowledge, you see. Well, both are happening. E às vezes conhecimento correto, às vezes. Right and wrong. And he, Shuddha or Tony, suffers the consequences of both right knowledge and wrong knowledge. In a simple example, you go to the airport with the wrong knowledge, the airport will not come. You see, you lose the flight.
Yes, yes, and Shuddha dá o exemplo, sim, isso acontece com Shuddha, com Tony, conhecimento correto e errôneo. Um exemplo é, você vai para o aeroporto com esse conhecimento errado. O que acontece? Você vai perder o seu voo, certo? Yeah. So, in relative knowledge, whatever. But you see, all that knowledge that you and I had brought from past life, in the Gnanvidhi, it becomes relative. It becomes relative. Todo o conhecimento que recebemos, que veio do passado, no Gnanvidhi, se torna relativo. It becomes relative, It becomes, and we enter the real. You and I enter the real, the E eternal. depois do Gnanvidhi, nós entramos o real, o eterno. Yeah, so being the eternal, being in the eternal, you are separated from this relative knowledge, and the relative knowledge will give its effect and then come to its natural conclusion. You see, the fast way of solving that knowledge, fast way of escaping from problems is to settle the file with equanimity. You see, E a maneira mais rápida de resolver esse conhecimento, de aplicar o conhecimento correto, é resolva esses artigos com equanimidade. Yeah, Arquivos. Absolutely. If you're sitting at the dinner table to eat something, you see, your file is your hunger, you see. So, whatever the food, whether it is tasty or not tasty, finish the file with equanimity without complaining about it. Who made this food? No good. Where did you get it from? Why waste money on this? That is the complications, you see. E o Shuddha dá o exemplo, né? Por exemplo, se você senta na mesa de jantar, de lanche, de café da manhã, e você está ciente que o arquivo o arquivo presente ali naquela mesa em você é a fome que você tem. Então, o que ele diz? Ele diz, termine esse arquivo com equanimidade. E como que você aplica essa equanimidade? É aceitar o que está ali. Que foi dado a você, o café, um pão, que seja, e não reclamar, esse pão está frio, a manteiga está azeda, o leite está coalhado. Isso que é o arquivo sem equanimidade. Na realidade, você está interferindo com o que está acontecendo. Yeah. You see, this is our role, and we said, if you have brought the right file, then you get the right food. If you brought the wrong file, then you get the food that is, so is not agreeable to you. Says your file, finish the file, finish that account. Yeah. Ele diz também, se você trouxe um arquivo bom, né, você receberá umas itens nutritivos e saborosos que você gosta, ou se você receber um arquivo que não é tão bom assim, né, mas aplique, termine seu arquivo, complemente seu arquivo com equanimidade. Yeah, my friends, this we learned something very beautiful today, because Dada started with a very practical examination of a man who is sitting in a shop. And Dada is talking to that person and says, Dada is saying, what if your knowledge is taken away from you? Your knowledge that this is my shop, this is that you're going to go home today. What happens if that knowledge is taken away from you? Taken away from you. You will be nothing but a box. You
we'll be lost. You see? Ele está dizendo como é a beleza dessa satsang quando começamos hoje com relação a um homem na loja e quando dada a pergunta a esse homem se nós tiramos o conhecimento seu, o que restou a você? This is almost equivalent to if you happen to die, if you lose your life. No. In other words, what is the difference between a person who has lost his mind completely, Yeah. and then it's like death, right? It's living death, is it not? I mean, in other words, the point is it is the Dadashri is trying to point us. The most fundamental sentence in that is, your Gnan is the Lord. Your Gnan is the Lord. And when that Lord leaves, people bury or burn this body, do they not? You see? Ele está dizendo que a sentença fundamental que dada trouxe com esse satsang é que o seu Gnan é o seu Senhor, né? Seu Gnan é seu Deus. Otherwise, it's just like an animal, right? I mean, what is it that makes you who you are? Your knowledge. Your knowledge is what makes you who you are. Whatever may be the knowledge, we are not putting any opinions about the knowledge. He may have the knowledge of a laborer or a common worker or a scientist. It doesn't matter. You see that his knowledge is what he is. You see. Então, o que é importante, afinal de contas, o conhecimento, o conhecimento que a pessoa sabe é o que ela é, basicamente. And now our knowledge has transformed. You see, we have come into the highest level of knowledge, which is absolute knowledge, Kevad Gnan. This absolute knowledge has begun within each one of us by fractions, you see, by fractions after the Gnan Vidhi, you see. Então, agora o nosso conhecimento se transformou em Kevad Gnan, ser absoluto, está sendo transformado em frações depois do Gnan Vidhi. And that is the purity. You see, you got to recognize, you and I have to recognize over and over again, hit yourself. Purity is your knowledge, not what you do. Pureza é o seu conhecimento, não o que você faz. Your conduct is not your purity. Your knowledge is your purity. Yeah. Your knowledge is your purity. Who am I? A sua conduta não é a sua pureza, o seu conhecimento que é a sua pureza. This has to grow. This has to grow inside. Absolute conduct will come much later. It has to begin with the knowledge of who am I, more and more. Who am I in all of this? A conduta vem mais tarde, ela é o resultado realmente do seu conhecimento, de quem realmente é você. And this good and the bad that is happening through this body or through others around you is pure scientific circumstantial evidence only. That's it. E tudo mais que acontece com o seu corpo é nada mais do que evidência científica circunstancial. Vyavasthit. Yeah, so Shuddhatma Bhagavan, everyone, let me take a 5-minute break and then... Shuddha vai tomar pequeno intervalo e voltamos, Tito. And then we come back to our Vyavasthit. Yes. Vamos... Okay, all right. Thank you, Josie. Thank you, Tony. Obrigado, Josie. Obrigado.
O Marco. Diga, Tony, tudo em Tá paz? deu para entender, Marco? Tá entendendo, sim. É muito, é singelo, né? Pois é, o conhecimento é que é o importante, não é o conhecimento correto. A partir do conhecimento correto, o resto pode vir muito mais fácil. Eu vi assim, um resumão bem simples. Uma simplicidade que é bastante forte, né? Com Simples, certeza. mas vem com uma clareza grande, né, Marco? Uma clareza, realmente. E Shuddha faz bem isso, né? Ele toca nos pontos assim, bem notórios, bem importantes. Ai, olha que estamos vivendo hoje essa realidade, né, de conhecimento correto, hein? Que o que nós temos de conhecimento incorreto hoje ao redor da gente não está fácil, não. Enfim. Mas, como ele falou, né, esse correto e incorreto trazemos nós, né? E a gente, Isso, quando a gente modifica isso, né, aí que a coisa, a gente sai da linha, né? com Como ele certeza. falou o exemplo do aeroporto, né? Você Uhum. às vezes você pega um táxi ou pega o carro e sabe aonde você vai sair naquela saída do aeroporto. Aí você saiu aonde não deve sair, ou desceu E- no ponto onde não devia e perdeu o voo, né? Exato, exato. E não podemos perder esse voo agora, né, Tony? É uma boa oportunidade de a gente sair desse mundo ilusório de uma vez. Mas eu Senão, acho que como Mahatma, para nós, eu acho que o Dada fraturou o nosso ego de tal maneira que a gente pode sentir, né, na hora, né, ter aquela reação, poxa. Aí depois a ciência vem e às vezes as pessoas perdem o voo e não perdem a vida, né? pois é, pois é. Uhum. E aí? Está indo para Floripa? Como? Está indo lá para Florianópolis? Eu tô indo, Marco, tô indo. Estaremos lá com. Você vai estar lá, né? É isso aí. Que Esperamos bom. que sim, né? Vamos. Se as evidências, segundo as evidências ajudarem, estaremos lá. E até É, agora está tudo dando certo. que a Vyavasthit vai estar com a gente, E a tranquilo. Vastite vai estar com a Né, gente. Roberto? É verdade. Roberto. Parece que vai estar frio lá, hein? Eu tô ouvindo falar desse frio aí. Talvez deve nevar um pouquinho lá, né? Quem sabe? Hein, Roberto? Pois é, eu tive aí em São Paulo esse final de semana, bem rapidinho. E tava frio, né? Sexta, sábado, frio que só, mas tudo era Vyavasthit, tudo fluiu assim, ó. Com tranquilidade, quando eu pensava que quer dizer, quando alguém pensava que ia dar errado, dizia, deixa, tudo flui, dava certo. Mas um agasalho não precisa ser um agasalho tão grosso assim, não. Só um agasalho pequenininho, né? Agasalho. Tá Isso. É certo. verdade. Tá certo. Isso. Você vai estar lá, Roberão? Em São Paulo? Em Floripa? Ah, na Floripa? Não vou. Que Eu estive em pena. São Paulo agora, né? Foi quinta-feira, voltei domingo de noite. Certo. Já tinha marcado essa viagem há muito tempo antes, aí não posso marcar outro logo em seguida. Certo. E quando eu soube essa viagem, já estava com outra programada. Certo. Mais tranquilão. Mas eu estou lá, com certeza, de coração. Olha. E ano que vem, a grande chegada, né? Mais uma vez, dada conosco, em São Paulo. Puja Shri vai sair, né?
Esperar realmente que tudo ocorra da melhor maneira possível. Shura deve estar chegando aí. Tá voltando. Você falou, ele chegou. Okay, so let us resume. Okay. Tony, shall we continue? Yes, Shura. Yes, okay. Certainly. Okay, good. Yeah. If anybody is not clear about what we have spoken so far. Yeah. Se alguém gostaria de ter mais claridade sobre o que nós lemos até agora, por favor. Let me know. Alguma questão, algum comentário, pessoal? Yeah, sure. And we're all together in this. We're learning at the feet of our dearest Dada. Estamos todos juntos aprendendo aos pés do nosso querido Dada. Okay. So now let us proceed. I'm going to share the screen. Vamos então para o Vyavasthit. Yeah, it's a Vyavasthit Aptasutra. And this is the Aptasutra of October. Outubro. Dadavani of October. Dadavani 2019. 2019, yes. Yeah, 2019, yes. So now we are coming to this Aptasutra at 3776. Vamos ao Aptasutra 3776. Whatever is being done in this world, it may be acceptable or it may even be unacceptable to the world. Nevertheless, I am not doing anything whatsoever. And the prevalence of such continuous awareness is absolute vision, otherwise known as Kevad Darshan. Então, o que está sendo o que está sendo feito nesse mundo pode ser aceitável ou não aceitável nesse mundo. Contudo, eu não estou fazendo nada de maneira alguma. A prevalência de tal consciência é absoluta visão absoluta, Keval Darshan, Aptasutra 3776. And then it is repeated, whatever is being done in this world, right or wrong, whatever is being done, right or wrong, anything that is being done, tudo que é feito nesse mundo, correto ou incorreto, if the world accept it, that means that people on this side of the street say, we cannot accept it, while the people on the other side of the street will say, we accept it, you see? For example, Ele está dando um exemplo aqui, o que está sendo feito nesse mundo de correto ou incorreto, tudo que foi feito nesse mundo, e se o mundo aceita, significa as pessoas neste lado da rua dizem, não, nós não podemos aceitar, enquanto que as pessoas do outro lado da rua dizem, nós aceitamos. Dadashri says, we accept it, we do not have any problem. Dada diz, nós aceitamos, nós não temos este problema. It may be acceptable or it may even be unacceptable to the world. Nevertheless, I am not doing anything in all of that whatsoever, you see? Pode ser aceito ou não nesse mundo, contudo, eu não estou fazendo nada de maneira alguma. And this is an awareness, you see? The prevalence of, go on. Isso é uma consciência, a prevalência da consciência é uma constante consciência, né? And this awareness, the prevalence of such awareness
continuously or constantly, that itself is called absolute vision. E a prevalência de tal consciência constante, isto é chamado de visão absoluta. What a wondrous statement. Dada himself is saying this. Our Dada himself is saying this. What a fantastic sentence, you see. E o Dada está dizendo, que declaração maravilhosa o Dada está dizendo. Continuous awareness should prevail. And that is... Consciência contínua deve prevalecer. And that is actually the first thing. And that is actually the first thing we, Gnani Purush Dadashri and Dada Bhagwan inside him, gives everyone in the Gnan Vidhi, you see. Então, ele diz, então é isto, na realidade, a primeira coisa que nós damos a cada um no Gnan Vidhi, e ele tem esse we, né? Nós, o Dadashri, o Gnani Purush, né? O Deus interior dele, né? Ele chama a outra pessoa, né? Que damos a cada um na cerimônia do Gnan Vidhi. É a primeira coisa dada. Whatever Chandubai does after waking up in the morning, you have not done an iota, a tiniest fraction of anything. You see? Então, o que Chandubai faz depois de levantar de manhã, você não fez pingo de nada. When such faith, Shraddha, sets in for you, the awakened one, when such conviction, pratiti, that I am not doing anything becomes established, that is when absolute vision or kevar darshan happens, you see. Quando tal fé, Shraddha, estabelece em você, quando tal convicção, o pratiti, que eu não estou fazendo nada, se estabelece, isto é visão absoluta, keval darshan, acontece. Conviction of the self is completely established. Conviction that I am not the doer is established. A convicção do ser é completamente estabelecida. Convicção que eu não sou fazedor é estabelecida. From birth until today, to have such a conviction established that I am not the doer of anything, that is called absolute vision. Do nascimento até hoje, tendo tal convicção estabelecida que eu não sou fazedor de nada, isto é chamado a visão absoluta. Doership, otherwise known as kartapanu, doership. Fazedor, que é chamado kartapanu. Of people does not leave. Even if we free them of it, this is, with a qualification, even if we, Dada is talking in general, even if we free them from it, it still does not leave. This is the people without the Gnan Vidhi. People of the world, their doership does not leave, you see. Ele está falando das pessoas que não receberam o Gnan Vidhi, mesmo eles, esse fazedor não os abandona. In the Kramic path, the step-by-step path, first comes knowledge. Okay. Na parte krâmica, o primeiro passo é o conhecimento. And then vision or darshan. Depois visão. Whereas in our Akram path, this one of ours, first comes the vision, and then the knowledge
happens, you see, the Gnan happens, you see. E no Akram, no caminho do Akram, primeiro a visão acontece e depois o conhecimento, Gnan. In the Kramic path, knowledge is known through the intellect, you see. This Gnan that we talk about, small g, is known through the intellect, and thereafter the self comes in the vision, in darshan. Ele está falando nessa parte crâmica, conhecimento do pequeno G conhecido através do intelecto. E depois disso, o ser surge na visão. There, in the karmic path, knowledge cannot be understood through knowledge. Recognize that this is a K capital and this one is small k, you see? Ele está falando que lá, no caminho crâmico, conhecimento com o C, conhecimento que seria o knowledge, conhecimento com C maiúsculo, não pode ser entendido através de conhecimento com... Notem que o K aí do conhecimento é um C minúsculo. You see, we all know K capital knowledge is G capital Gnan or Evaswamapura, and K small capital small knowledge is the knowledge we've been talking about of the shopkeeper and everything. Yes, it's general knowledge. Então, o Shuddha faz a observação que esse conhecimento, essa palavra knowledge, conhecimento, tem o K maiúsculo, que seria em semelhança ao C do conhecimento maiúsculo, não pode ser entendido, compreendido através do conhecimento com o C pequeno, que seria o conhecimento do que lemos no início do satsang, do homem, do dono da loja, né? Yeah, that is this small k knowledge is knowledge through the intellect, you see, through the intellect. E esse conhecimento com C pequeno é o conhecimento do intelecto. Whereas where there is a renunciation, giving up stuff, there is no knowledge. Aonde há renunciação, dando as coisas, não há conhecimento com K, conhecimento com C maiúsculo. Where I am the doer of this exists, even in the slightest, there the self remains incomplete. E quando eu sou o fazedor disso, quando isso existe, na menor quantia, o ser permanece incompleto. And therefore, the knowledge and vision remains incomplete, and the absolute vision is not attained. You see, to absolute vision means I'm not the doer. So if you say that I'm the doer of this, then absolute vision is not attained, you see. Então, se você diz que eu sou o fazedor disso, esta visão absoluta não é vinculada, você não consegue obtê-la. Yeah. Questioner. If the inner view that I'm not doing anything at all constantly prevails, then does absolute vision happen? O interlocutor diz, se a visão interna que eu não estou fazendo nada de maneira alguma, se isto prevalece, então a visão absoluta ocorre? Dadashri. Excuse me. Dadashri, yes. Because the Tirthankars do not look at one's conduct. They look at the
Bhav Satta, the authority of the view. That is why we agree with the Tirthankars. Why would we want to agree with people, you see? E o Dadashri diz sim, porque os Tirthankars não olham para a conduta da pessoa, eles olham para o Bhau Stata, né? A autoridade da visão. Isto é porque nós concordamos com os Tirthankars, porque nós iríamos concordar com as pessoas? These two lines are very important, question and answer, you see. Estas linhas são muito importantes, né, do questionador, do interlocutor e do Dadashri. This is some of the highest, these two is the highest question and the highest answer that a human being can ever receive, you see. O Shuddha diz que esta questão e esta resposta são nos níveis mais elevados, mais altos que podem ser dados que ser humano pode receber. Essa is the prevalence that I'm not doing anything at all. Absolutely, the questioner is saying. It's the questioner is saying that the inner view means inner. I call it. Shuddha has called it the inner view. The other calls it bhav. But bhav is everywhere. It's the view. The view. It's not an intention. It is the view. A visão. Ele está falando que essa inner view é uma visão. Yeah, you and I are aware of everything right now. Inner awareness. We, even though you may have made breakfast this morning, you took out the bread and made the toast and spread the butter on it and put the jam on it, etc. Yeah. There is this awareness that Shuddha or Tony is doing it. So Amapura, I'm just knowing this, you see. Então, por exemplo, Shuddha dá o exemplo de você acordou de manhã, você pegou o pão, botou assou o pão, botou manteiga, mas a nossa visão interna é que nós somos os conhecedores dessa ação, as pure soul, right, Shuddha? That's who we are. As quem nós somos realmente. It's not as pure soul. It's not as pure soul. That's exactly how it is. O Shuddha está dizendo isso exatamente como é. It's not a question of believing it anymore. That is exactly how it is. Yes, the conviction is not a belief. Não é uma crença, é uma convicção. Tony. This satsang is happening ever since the time started. Everybody gathered together. The satsang is happening. Joshi is writing. Shuddha is speaking. You are speaking. Dada's words are coming in front of us. It is all happening. To believe I'm doing it is the problem. Ele diz, Shuddha ele está fazendo esse comentário que a satsang está ocorrendo, está fluindo, o Shuddha fala, eu traduzo, a Josie escreve, e a crença que eu estou fazendo é incorreto. A crença incorreta. The Gnan is that words of Dada are flowing to us. That's the Gnan? No, it's exactly. We are reading the words of Dada. We are sharing the words of Dada. I mean, otherwise we would have been singing or, shooting the breeze or talking nonsense, Yes. What's happening in Brazil? What is happening here? What's happening to the world? What is Bolsonaro doing? And what is Lula doing? And what's Trump doing? What if... Então, o que o Dada está fazendo, essa observação que é importante, é que nós estamos ouvindo as palavras de Dada
o que poderíamos estar fazendo? A gente poderia estar aqui discutindo sobre a política, falando sobre eleição, falando do Bolsonaro, Lula, falando do Trump. Then we are in the doership. No, we're not in the doership. What I'm saying is, No. If our mind, even if we say it, even if we say those things, we're not doing them. That's what I'm saying. Mesmo que a gente fale isso, nós não estamos fazendo. Then you have to explain, Shuddha, because Tony now is confused. Okay, all right. Eu pedi a ele para explicar porque eu agora estou confuso. In this world, whatever is happening, you see, nesse mundo, o que está acontecendo, whatever the world is doing, whether the world likes it or not, in all of that, the view that I am not doing anything is absolute vision, which has begun for you and I in the Gnan Vidhi, you see? Okay, I'm going to translate that, Shuddha. Então, não importa o que acontece no mundo, o que acontece. O fato de que você não está fazendo é o que é importante para nós. Não há um fazedor. Yeah, what is evidence is, in não other importa, words, não importa o que está acontecendo nesse minuto, no minuto que vai acontecer, nós não estamos fazendo isso, é o que recebemos no Gnavidi. After the satsang is over, many of you in Brazil will be talking about what is going to happen at the end of this month, you see, but that is happening. It is, inside, whether he speaks it right or wrong or inside, he is not doing anything. The awareness is there. I am not saying anything. Yes, então, Larsio is doing it, and Kayo or Margarita is saying this thing, but I am not saying these things. I'm just being the pure knower. Yes. Então, o Shuddha fez esse ponto importante que ele diz, depois do satsang, vocês podem falar, isso foi feito, vai ser feito dessa maneira, mas Shuddha, as últimas palavras dele, Laércio não está fazendo nada, Michel não está fazendo nada. Nós não temos não há fazedor. Yeah, what I meant was, the evidences are so beautiful for us in this satsang that, we have gathered here purely to receive the words of Dada, and we have the words of Dada in front of us. We had Dada's June satsang with us, and then now we have Dada's Vyavasthit satsang with us, you see, but we have those words that are words that are energizing us, and the words are flowing, and it is happening, you see. So this is also Vyavasthit. And that other thing about speaking politics with your friends is also Vyavasthit, you see. Yes. Então, o Shuddha diz que neste satsang, as evidências agradáveis, bonitas, estão fluindo nesse satsang. Aqui juntos recebemos a palavra de Dadas. Porém, também essas palavras que isso com relação à política, tudo isso é Vyavasthit. Yeah, you see, the thing is, we are aware that this is all a drama. This politics, no politics, religion, no religion, good, bad, kind words, harsh words, all a drama. Então, com relação a esses casos de política, de religião, nada mais são do que drama. It's also drama, and we are the original ones inside, and this is the role. It is the role that is
there. In satsang we are speaking about good things, and then outside satsang, other evidences arise, you see. Sometimes the evidence is of a bar where you're having a drink, or sometimes the evidence is of a mosque or a church, you see. So these are evidences, programmed for all of us, you see. Então, estamos então no satsang, falamos essas palavras que são palavras de Dada e internamente, e quando estamos fora no ambiente externo, podemos estar sentados num bar, ou podemos estar num templo, ou podemos estar numa mesquita também. What is critical is what we are reading today. What we are reading is the highest application of who we are. We are reading some amazingly beautiful material today, you see. Amazingly beautiful material. And its effects inside us are very subtle, very subtle. We cannot measure those events with that effect, you see. It is lifting us higher and higher as Vyavasthit, and this is Vyavasthit. You see, Vyavasthit, and this is Vyavasthit, you see. Então, o que é crítico é o que foi lido nessa satsang e realmente é um material muito sutil e que nos eleva e que o conhecimento que somos alma pura e fora de nós é Vyavasthit. Em essência foi o que aconteceu até agora. Yeah, see, what makes the correct translation happen, you see. The words are there, and the words are read and they are translated at multiple levels, and then they go on this, they come out through our mediums, through the fingers of Josie and through the voice box of Shuddha and Tony, you see, from here comes out. Então, o que faz nessa satsang, o que acontece, a tradução das palavras de Dada são traduzidas, são lidas em níveis múltiplos e se manifestam através da mídia e são emanadas através das mãos de Josie, e da voz de Shuddha. And Tony. E Tony. Yes, and in that which is happening, to claim I did it, you did it, they did it, is sheer ignorance only, and that has been removed by our dear Dada, you see. Yes. You see? Mm-hmm. E isso em oposto é o fato de que eu fiz, ela fez, ele fez, e isto é baseado em crença incorreta e ignorante, e isto foi removido de nós por Dada. You see this, we just read these beautiful words of Dada. You see, we just read these beautiful words of Dada, which he says, where he says about the faith, you see, and the conviction. The faith, this is the final faith that has set in for
You and I, the awakened one. You see, this is the final fate. Essa fé final, Shraddha, que nos estabeleceu para nós. And this is 100% conviction. 100% pratiti, convicção. That I am not doing anything, you see. Que eu não estou fazendo nada. Because this I, that I is the knower. That I is the knower. How can the knower do anything? Porque esse eu com E maiúsculo é o que conhece, é o que conhece. Como que ele pode fazer alguma coisa? Ele sabe. And the doer, the speaker in this satsang, the writer in this satsang has already been programmed, you see, from past life. So, our role, Tony, your and my role is actually been programmed from past life. Então, o Shuddha diz que esse papel nosso, meu, da Josie, do Shuddha, foi programado e foi semente que plantamos em vida passada. Yeah, the schedule has been made. Today you're going to translate. Today there's going to be satsang, but evidences change, you see, and evidences change. So, if there is severe coughing in Shuddha because of his allergy, then it stops. I have to stop. I know, it's just the voice doesn't come out. Shuddha diz que as evidências mudam e se colocarem um café a Shuddha, ele tem alergia e a voz não sai. But Shuddha, what happened to me is I had to change computer because my PC didn't work, so I had to go to laptop. E aconteceu essa evidência que o meu computador não funcionou e eu tive que pegar o laptop. Mas posso diga. Yes, Roberon is saying something. Oh, yes, Roberon. O que você falou, Roberon? Roberon? Tô aqui. Não, que uma amiga ligou para mim e disse que não podia atender. No, he was speaking to a phone call. Okay, not a problem. Yes. No problem. Yes, so these are all of these things are evidences only, and these evidences are scientific. This is pure science. Essas evidências que surgem são científicas, pura ciência. And in that science, you and I, the knower, can see everything that is going on, not only the speaking or the writing or the listening, but also at the same time what the intellect is thinking, you see, what the ego is doing, you see, how the ego is receiving it, the ego may like it, the ego may not like it, you see, all of this is happening, you see, all of this is happening. Então, tudo isso acontece, não? Então, nós, através desse eu, né, o que sabe, nós observamos, vendo tudo que está desabrochando, tudo que acontece, né? Estamos cientes o que o intelecto está pensando naquele momento, o que o ego faz, né? Se o ego está contente, se não está descontente, etc. Yeah. Shuddha, that those phrases that you mentioned, that the two phrases of the questioner, in Dadashri, do you mind to go over once more, please? Yeah, I'm coming there, Eu pedi o Shuddha para repassar o interlocutor e o Dadashri, que ele falou que essas frases são extremamente importantes. Yeah, I tell you what, all of you talk for a couple of minutes, I'm right back with you. You talk with you. O Shuddha falou para continuar falando que ele vai voltar. Ele deve estar tendo um probleminha
com a voz. Não sei se foi o café, alguma coisa que ele tomou, mas... Oi, Josiane. Jai Satidana. Yeah. Jai Satidana. Jai Satidana. Mas o que Shuddha dividiu do início da satsang e a leitura do Vyavasthit foram bem caminhando juntinhos, né? A ciência muito interessante. Né? Alguém tem alguma questão para a Shuddha com relação ao material? Ficou claro para vocês? A gente fica meditando, né? Fica pensando nesse Gnan, né? Essa consciência do não fazedor é importantíssima, né? Botar o fazedor ao lado, né? Exatamente. Deixar ele quietinho. Pois é, rapaz. Dar umas férias incondicionais, né? So this is very important because those two question and answers, it just struck me as I was reading with you today. O Shuddha falou que ele ficou, isso chamou a atenção dele bastante, né, interlocutor, e o Dadashri nas respostas. Yeah, you know. So, you made a comment about the inner view. Yeah, right. Yeah, that's the inner view is the bhav. You see here, it's the inner view. Right now, each one of us are having this inner view, and then there is the outer view. Outer view is of the intellect. You see. Ele fala que a visão interna, inner, do bhav, e a externa é a visão do intelecto. Yes, the outer view is, and the inner view is of the ama. The alma, da alma pura. Inner, essa visão interna, inner view da alma. Yeah, the inner view, if it remains, that, and this is a very critical question that has been asked to Dadashri, you see. É uma questão bastante crítica que o interlocutor faz ao Dadashri. If I'm not doing anything at all, prevails constantly, then does absolute vision happen? Absolute Kevar Darshan happen? You see? Kevar Darshan, a visão absoluta acontece se eu não estou fazendo, se eu não sou fazedor, se eu não estou fazendo nada. And then Dadashri says, yes. Yeah, Dada diz sim. And he gives the exact reason. Look, he says, Dadashri is giving the vision of the Tirthankar Lord, the fully enlightened Lords, not only one Lord, all the 24. Ele está falando, o Dadashri está falando não de todos os Tirthankars, deuses, senhores Tirthankars, todos os 24. Yeah, and he says they do not look at anyone's conduct, what they are doing. Eles não olham o que estão fazendo em sua conduta. They look at, and he has used a very interesting word here, bhav satta. They look at what is the authority of the view of that. What's going on inside that human being, you see? Ele está vendo, ele está olhando o que está acontecendo internamente dentro daquele ser humano, né? A visão da autoridade da ação daquele ser. You see, this is so interesting sense statement by Dada. Então, é uma afirmação muito interessante de Dada. Because
first of all, he is able to see exactly what the Tirthankars do. You see? Dada é capaz de ver o que os Tirthankars fazem, os senhores Tirthankars fazem. And he says, and that is why we agree. Look, he says, in other words, that is why we agree with the Tirthankars, which means Dada places himself even at this level, even, I should be very careful here, that he says, I have come after 1,000,000 years. I agree with what the Tirthankars say. I agree, because in other words, he's separating himself from the Tirthankar and says, I agree with them. Why would we want to agree with people if we agree with the Tirthankars, you see? Yes, ele fala que o Dada, nessa afirmação, diz que ele concorda com os Tirthankars porque nós iríamos concordar com as pessoas. This one, go ahead and read this last one. Não importa a última sentença, não importa o que Chandubai está fazendo, bom ou mal, se a consciência de que eu não sou fazedor prevalece em você, você está se tornando um Mahavir. Isso é uma declaração grandiosa. You are becoming Mahavir. You are becoming. You are becoming like the fully enlightened one. Você está se tornando Mahavir, um ser totalmente iluminado. And Dadashri says, Dadashri himself says, this is a great sentence, statement. O Dada diz que ele mesmo diz, esta é uma declaração muito, muito poderosa, muito grande. You see, forte. And it says, if this awareness remains, whatever Tony or Hoberom or Marco is doing, good or bad, if your awareness, this inner awareness, that I am not doing, remains for you, okay? Então o Shuddha está dizendo que não importa o que Roberon, Marco façam, se é bom ou mal, se eles mantêm a consciência de que eu realmente não sou, se prevalece essa consciência de não ser o fazedor, você está tornando-se um Mahavir, né? Totalmente iluminado, uma pessoa totalmente iluminada. You are the illuminated one. You are the Illuminado. Você é o ser iluminado. So in here, my highest namaskars to all the Illuminados here, you see. Então ele está dando as saudações mais elevadas a todos os iluminados, em vocês todos presentes aqui esta noite. Because this awareness. E por causa dessa consciência. Non-fazedor, not the doer. Não fazedor, não has doer. begun akartapad, the state of the non-doer. O estado do não fazedor. Has begun in each one of us ever since we took the Gnan Vidhi. Começou em todos nós desde o momento que tomamos o Gnan Vidhi. And ever since then, whatever has happened. E desde essa hora, deste momento, o que tem acontecido, whether the world likes it or doesn't like it, whether the world approves it or does not approve it, whether it is good or bad. Com aprovação ou desaprovação, se é bom ou mal, não importa. You
You have not done anything, you are not doing anything, and you will never do anything, you see. Você não fez nada, você não fez nada, não está fazendo nada e você não vai fazer nada. You and I have been eternally lifted and fixed here in the eye, the blissful eye, you see. E nós nos elevamos no estado do eu em bem-aventurança. Absolutely, you see. What a magnificent state, my friends. Que estado importante, magnífico para todos aqui. That is the only way. In fact, it is not a partial absolute vision, it is the complete absolute vision that has happened to us in the Gnan Vidhi. He has not given it to us by 20%, 30%, no, he's given us absolute vision in the Gnan Vidhi, you see. I am not the doer. Então, é a visão absoluta que nos foi dado em 100%. I am not the doer. Eu não sou fazedor. Vyavasthit is the doer. Scientific circumstantial evidence is the doer. I am not the doer. Eu não sou fazedor. Vyavasthit é o fazedor. I wanted to get up at 6 o'clock or 7 o'clock this morning, and when I opened my eyes, it was 8 o'clock or 8:30, you know. I did not want to do this, and I wanted to do this, and all of this belongs to Josie and to Maria the Gloria or to Marlene or Vanya or Margarita, not me, not I. Então, Shuddha diz, eu planejava acordar às 6 da manhã e quando eu abri meus olhos eram 8 horas. Então, ele está dizendo que esta consciência de você ter que acordar a tal hora pertence a Tony, pertence a Marco, Marlene, Vânia. Não. Yeah, you know, pertence a nossa alma pura. This, my friends, is such a magnificent sentence that this is our fundamental view. This is the view that transcends all other views. You see, this is the final view. Esta é a visão fundamental que transcende todas as outras visões e esta é a visão final. And so that this, you know, and we would not get, you know, we would not make errors in this view, you know, so that the view is already there, but to understand this view that is mine and yours now, he gave us the Agna of Vyavasthit, you see. The Agna of Vyavasthit. He gave us the Agna of Vyavasthit. Então, a visão já está lá para entender, compreender essa visão que Dada nos deu, ele nos deu através da Agna, da terceira Agna, a Agna de Vyavasthit. You know, at every level, you know, whenever
anyone came to him saying, Dada, this happened, this horrible thing happened. I'm a Mahatma, how did this happen through me? How can I do something like this? And then he would, with all compassion, he will say, who did this? Who did this? He will say, who did this? And the person himself will say, Vyavasthit did it. Vyavasthit did it. Então, por exemplo, os Mahatmas chegavam a Dada e diziam, oh Dada, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. E o Dada conversava com o Mahatma e perguntava a ele com muita compaixão, quem fez isso? E o Mahatma respondia, Vyavasthit. Vyavasthit. Yes, you see, this is the highest vision, my friends. You see, this is the highest vision that has begun, that is, there is no beginning and no end. In other words, that is how it is. You see, in other words, yes, we say in the history of our travel, in this journey of our journey, life after life, we can say that it began in the Gnan Vidhi, you see, but it doesn't come to an end because it will merge with the exactness of who I am. So I never began and I will never end. That is how it is. The I is always there, you see. Então, o Shuddha diz que não há começo e não há fim. O que acontece é o que acontece. E na jornada da vida após vida, podemos dizer que começou no Gnan, e não há fim. Eu nunca iniciei e eu nunca terminei. Yeah. What remains now is the application of this vision, which is natural through the agnas. You see, through the agnas, that vision is exact. You see? E o que nos resta agora é a aplicação desta visão através das agnas. It began with, in fact, we can see how it got completed with the first satsang in the first hour about the shopkeeper and his gnan, his knowledge, which has now been replaced by the K capital knowledge, which is ours. You see, this is our knowledge. This is my knowledge. This is your knowledge. This is who I am and this is who you are, you see. Então, certo, na primeira hora, a satsang iniciou sobre as palavras de Dada com relação à questão ao dono da loja e terminamos com esse conhecimento, né, with the knowledge of The I. Do eu. Yeah, the I. The I knowledge. I only I, you see. I can see, I see, and I know. O conhecimento do eu vejo. What do I see? Eu sei. What do I see? Then I see that I'm not doing anything. O que eu vejo é que eu não estou fazendo nada, eu não sou fazedor. I see that even the others are not doing anything. It is
the relative part that is doing it. You see, the relative part is that they're doing it. E vejo que os outros também não estão fazendo nada, o que está acontecendo é a parte do relativo deles. She and he and she are so excited. They're in the party. They're all dressed up. They're, they are having fun. A few hours later, they'll be home and asleep. You see. Shuddha diz que, por exemplo, as pessoas podem estar numa festa, contemplando, dançando, comendo, bebendo, e horas mais tarde eles vão estar dormindo. And if the party doesn't go well, then they might even fight in the party, you see. E se a festa às vezes não tem uma direção, tem uma direção que há conflito entre essas pessoas também. And various ego reactions, big egos, small egos. Então, as interferências dos egos, os pequenos egos, os egos maiores. Egos dancing in front of us, you see. The dance of the egos, you see. O Shuddha diz que os egos dançam nas nossas frentes. In the dance of de nós. This dance of the egos is seen by the egoless one, you see. Repeat that phrase, please. The dance of the egos is seen by the egoless ones, that is you and I. A dança do ego é vista por aqueles que não têm ego, né? Você, Shuddha diz, Mahatmas. Yeah, so if Tony is at a party and he is not having any fun, so then you can tell Tony, Tony, look at the dance of the egos, se o Tony está numa festa, ele diz, Tony não está dançando, ele diz, Tony, olha a dança do ego. Don't see the people dancing the rumba and the foxtrot and whatever the waltz. See the dance of the ego. Ele diz, não olhe para as pessoas dançando a rumba, né, o foxtrot, mas veja a dança do ego. Interessante, Shuddha. Yeah. And the dance outside also, you see, in other words, the ego dance continues in parties and it continues at work and in politics and everywhere. E essa dança do ego continua em tudo, né? No mundo, na política, nas festas, etc. Todo lugar. At the universities and among professors and among the laborers who are building the buildings, everywhere. Just the dance of the ego, because that is their knowledge. E essa dança do ego é substituída pelo conhecimento deles, né? Assim que é feita a dança. And it's a cosmic dance, you see. It is a cosmic dance, you see. Uma dança cósmica. Yeah, it is continuous. It's happening all around us. Contínua e acontecendo em volta de nós, ao nosso redor. And only the special one has entered into absolute vision. Absolute vision. I'm not doing anything. E esse com conhecimento especial diz que eu não estou fazendo nada. I'm not doing anything, nor am I suffering. You see, if I'm not the doer, I'm not the sufferer. You see. Eu não estou fazendo nada e eu não estou sofrendo. Yeah, we can just bathe and float in the blissful beauty of this magnificent vision of our self, you see, the self, Atma Anubhav, this experience of the self, you see. Então a gente simplesmente pode ficar flotando nessa experiência do ser. Flutuando, Yes. And that is really the only thing that is really left for us, and periodically you will see this file 1 getting
a little shaken up. Periodicamente a gente vê o arquivo 1, às vezes, né? A little confused or Pouco confuso. a little affected, but not much. Pouco afetado, mas não muito. But not for long and not continuous, just it goes away in no time, you see. Isso é temporário, isso vai embora. Yeah, Shuddha is going to give a little pause and wait for somebody to share something or say something, okay? The evidence says, shut up and just listen now. O Shuddha está dizendo que a evidência agora para parar de falar e ouvir agora. Yeah. Yes. Every sentence, every word of Dada in front of us is so absolutely magnificent, you see. Cada sentença de Dada em nossa frente é tão magnífica em frente a nós. And every time you and I or Josie read it, as you look at it, or anyone, this is something new there for us, you see. Alguma coisa nova surge para a gente. You see, and let me go back to that, because there was this word home in there, today's first hour satsang, there was this word home. I just want to make sure I'm not missing anything in there. Ele está dando uma olhadinha só naquela leitura que ele fez na primeira hora com relação à palavra casa, home. Yeah, right. You see, because Dada is in front of this gentleman in the shop, maybe he says, somebody takes away your knowledge of that this is your shop and then you have to go home afterwards, right? I mean, you can't sit in the shop all day long, can you? Ele repetiu que ele falou para esse homem, né? Se tirasse essa ideia que essa é sua loja, ele ia para casa. E o que ele ia fazer em casa? Ele não pode ficar na loja o dia inteiro. And then this, the most important home is our Amapura, right? Ultimately, ultimately that's, all our knowledge that we have to come home, right? Come home. Shuddha diz que essa nossa casa realmente é a nossa alma pura. So whenever Dada says, of course, people can take away our knowledge of how to go home, in the relative world, but no one can take away our home, because now we have come home, you see. Nobody can take us away from our home, you see. O Shuddha está dizendo que para nós, ninguém pode nos tirar da nossa casa, que a nossa casa já está estabelecida, né? Que somos alma pura. Yeah, people. Yes. Okay. So when nobody can take away this knowledge of the fact that we have come home and we are in the home, you see. Ninguém pode nos tirar esse conhecimento que nós chegamos à nossa casa e nós moramos nessa casa, né? Estamos nessa casa, né? De alma pura. So, what says you? What do you say, Josie? You want to say something, my dear? Josie, Shuddha perguntou se você quer falar algo. É tão bom estar em satsang, né? A mente para. Ela falou que é bom estar no satsang, a mente para. The mind goes away, Shuddha. The whole world is forgotten, right? In this. O mundo inteiro é esquecido, né? Na satsang. The whole world is forgotten.
when we are with Dada, you see. O mundo inteiro é esquecido quando estamos em presença de Dada. Yeah. And, we are immersed Imersos in his love, no amor de Dada. Yeah. We are completely enveloped in his hug, Nós estamos totalmente envolvidos nesse abraço de Dada, né? Yeah, como um envelope, né? Nesse envelope. Every moment of his, in his relative life, of his relative life experiences also continue to reveal amazing beauty for us, amazing beauty for us. E a cada momento na vida, da vida, né, relativa, essas revelações de dadas são impressionantes, são demasiado bonitas. Yeah, this world that has woken up, this world of Mahatmas that has woken up, in this awareness. Esse mundo de Mahatmas que está desperto nessa consciência. They are only thirsty for Dada only, and more Dada, and more Dada, Então, Shuddha diz que os Mahatmas têm essa sede por Dada, somente Dada e mais Dada. How would Dada look at it? Every step, wherever he went, you see, with whomever he talked, you see, there was an amazing beauty behind it, you see. Nos lugares que ele foi, com quem ele falava, há uma beleza por trás. And he's speaking with us right now, he's with us. Shuddha diz que Dada está falando conosco agora, ele está presente conosco. Yeah. And like he said, in today's paragraph that our dear Josie translated in writing and you spoke in words, he says, I will continue to give you right knowledge. I'm not abandoning you, having given you the Gnanvidhi. I will continue to give right knowledge. I will continue to give right knowledge also. Então, o que Josie traduziu, as palavras de Dada foram que eu continuo a dar a vocês o conhecimento correto. You see, we having come home, each one of us, we continue to absorb knowledge that is right. You see, because that helps Palwan and it helps everyone else around you, it helps others too, you see. Então, chegamos a casa absorvendo conhecimento, absorvendo o que é correto e que não somente ajuda a nós, mas ajuda todos em nossa volta. And so we continue to absorb this from Dada, and that absorption is called holding. Essa absorção em absorver essas palavras de Dada, estamos segurando algo. Yeah, in other words, when he's giving it to us, we receive it with so much reverence. Ele nos deu esse conhecimento e recebemos com muita reverência. With so much reverence that we hold it and it gets absorbed within us
at a very special place. You see, it's beyond the intellect. It is beyond this intellect, you see. E esse é o que recebemos de dada é absorvido em lugar especial, e esse lugar é além do intelecto. Yeah. It begins with this surrender that was offered in this highest prayer with our dear Michelle, and it ends in samadhi, pure samadhi, Então, a reverência iniciou com as palavras de Michel no Trimanta e o nosso final em Samadhi. Samadhi, which is our home. You see, we even if we walk around, eat, sleep, drink, talk with other people, our internal samadhi continues. Our internal, absolutely unaffected state continues, you see. Então, esse estado de Samadhi, nós falamos, dormimos, comemos, mas esse estado de Samadhi continua conosco. Estado de Samadhi. Shuddhatma Bhagwan. Almas puras. Yeah. Shuddhatma Bhagwan. Marco. Hoberom. Elena. You see. Antonio. Just these names, but são somente nomes. These are special names in satsang. You see, these are the names of the new non-doers. They hold a name, but they are not doing anything. São nomes dos não fazedores. Eles não estão fazendo nada. Larsio, Delvani, Caio, all of this, this non-doers, fazedores. Perfect non-doers. Perfeitos não fazedores. Amelia, see, non-doer. You not get affected by this doership nonsense, you see. Você não vai estar afetado por esse senso de fazedor. It will affect you, you see, in the relative. It will kind of, in others' word, it will suffocate you, but it will not. It will suffocate you, but it will not affect you. It will not touch you, you see. Yeah. Pode sufocar, mas não vai tocar você. Yeah, it will feel like the fog has come in, big fog has come in, but you say, what? I can't see anything. Oh, é como se fosse uma neblina suja e você diz, eu não posso ver nada, mas... But you are on solid ground, yes. Mas você está em absoluto lugar seguro. Alma pura, Alma pura. Alma pura. Now we know more about Alma pura. Every satsang we experience more about our own self only, you see. E a cada satsang a gente experiencia mais sobre o nosso ser real. Wonderful, Tony. It's a beautiful, beautiful translations, beautiful energy within you and Elena and everyone, beautiful energy. As energias dos Mahatmas, muito boa nessa reunião de hoje. It makes us want more and more. Shuddha diz que faz a gente querer mais e mais. Like Josie says, we want. Como é Josie falou, yeah, right. Just feel like you're in the heaven of all heavens. Shuddha diz que a gente está acima de heaven, né? Yeah. In fact, it is beyond all the heavens. The Ama is beyond all the heavens, you see. Beyond all the heavens. A alma está acima desse estado superior.
seven self. heavens and 7 hells, and Vyama is beyond all of that. A alma está, 7 céus, 7 infernos, a alma está além desse céu. Yes, yes. Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you. Namaskars mais elevados a todos vocês, almas puras. Yeah, from Elena and Tony and Josie and Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand para todos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Marco. Jai Sachidanand. Maria Cristina and Jai Sachidanand. Bal Vinod. Yes. Shuddha. Just see the pure in each one, See the pure and you're free, Okay, Tony, I'll take leave. I'll close the satsang, huh? Yes. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Solange. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.